בחילה לבחירות המקדימות בארצות הברית וחמאס במרכז המחלוקת בין ג'ון מקיין, המועמד הרפובליקני לנשיאות, לבין ברק אובמה, המתמודד מטעם הדמוקרטים. מקיין מאשים בשם דובר בצפון אמריקה, אובמה הוא מועמד של חמאס. דיינה, כתבת רשת CNN. A trip to Arkansas for a reunion with an old Republican rival. But John McCain's focus was on his potential Democratic competitor, Barack Obama. On a conference call with bloggers, McCain volunteered that Obama is Hamas's choice for president. I think that people understand that I will be Hamas's worst nightmare, said McCain. If Senator Obama is favored by Hamas, I think people can make judgments. The reality is a Hamas leader did say they want Obama to win the White House. McCain chose the blogosphere, an audience ripe for fueling that fact, to highlight an Obama soft spot, especially when it comes to his rocky relations with Jewish voters. An Obama spokesperson shot back that he rejects Hamas's terrorist actions and said McCain, quote, makes claims he knows not to be true to advance his campaign. McCain advisors call it fair game. The candidate said he stands by his statement. That Hamas, apparently their North American spokesperson, is endorsing Senator Obama. People can make their own judgment from that. I don't view that as anything but a statement of fact. But McCain gave Obama a pass on another political hot potato. Controversial comments by his pastor, Jeremiah Wright. So did McCain's traveling companion, former preacher, Mike Huckabee. I think that'd be a little bit presumptuous to ever assume that just because the pastor says something in the pulpit, everybody in the pew agrees with it. That's rarely the case. But Huckabee made clear he's working for McCain to defeat Obama or Hillary Clinton and said he's reaching out to potentially skeptical social conservatives to make sure they are too. His conservatism is unquestioned, and that's why I can't imagine anyone not rallying toward his campaign. ואשר למחנה הדמוקרטי, אם כן עוד 6 התמודדויות נותרו למפלגה הדמוקרטית עד ועידת המפלגה שתכריע סופית מי ירוץ מטעמה לבית הלבן. בעוד 10 ימים התמודדו הילרי קלינטון וברק אובמה במדינות אינדיאנה ובצפון קרוליינה, אשר בה בצפון קרוליינה טובים סיכוייו של אובמה לנצח. העיניים נשואות אפוא לשתי המדינות הללו לאחר הבחירות שהיו השבוע במדינת פנסילבניה. מוושינגטון, כתבתו של נתן גוטמן. And I want to be here to tell you that I'm going to be here for the next 2 weeks doing everything I can to help as many Hoosiers understand that I will be there for you and you can count on me. היום כולם אוהבים את אינדיאנה, אתמול הם אהבו את פנסילבניה, מחר הם יאהבו את צפון קרוליינה. המאבק בין הילרי קלינטון לברק אובמה על אהבת המצביעים לא עומד בפני סיום. Now it's up to you, Indiana. You can decide. You can decide whether we're going to travel the same worn path or whether we will chart a new course that offers real hope for the future. But don't ever forget that you have the power to change this country. אבל תמונת המצב העגומה, אותה מבינים כבר היטב ראשי המפלגה הדמוקרטית, היא שאף מדינה אחת לא תוכל להעניק את הניצחון למי משני המתמודדים. הקרב הוא צמוד, וללא הפתעות דרמטיות הוא יישאר צמוד עד לוועידה, ועבור הילרי קלינטון מדובר בבעיה. דרך אחת לשבור קדימה היא על ידי שכנוע צירי העל, אותם 800 מיוחסים שיכולים לשנות את דעתם עד הרגע האחרון. I have changed my mind several times, just like the American public seems to be moving around. I will tell you that it seems to me that as the economy comes to the fore, most of your news stories this morning have been about gas prices, inflation, homeowners struggling making loans. As the economy comes to the fore, if your exit polls on Pennsylvania are correct, people seem to think, Democrats at least, seem to think that Hillary Clinton is better equipped to handle the economy. From my perspective, waiting until all the voters have had their say, to have my say, makes sense to me. אבל במטה קלינטון מודיעים שקשה יהיה לראות מצב בו צירי העל יצביעו בניגוד לרצון הבוחרים. עניין כזה לא יעבור בשתיקה. לכן הם מנסים לשכנע אותם
שלמרות הפיגור בצירים, הילרי דווקא זכתה ליותר קולות בוחרים. I'm very proud that as of today, I have received more votes by the people who have voted than anybody else. And I am proud of that because it's a very close race, but if you count, as I count, the 2.3 million people who voted in Michigan and Florida, then we are going to build on that. There have been a number of different formulations that the Clinton campaign has been trying to arrive at to suggest that somehow they're not behind. I'll leave that up to you guys. If you want to count them for some abstract measure, you're free to do so. הילרי קלינטון גם מצביעה על ניצחונותיה במדינות מפתח גדולות, דוגמת פנסילבניה ואוהיו, כדי להוכיח שרק היא תוכל להביא את הניצחון הדמוקרטי. ויש גם את טיעון המדינות הנשכחות, פלורידה ומישיגן, שנזרקו מהוועידה בגלל שהקדימו את מועד הפריימריז. הילרי רוצה אותם בחזרה. I've said from the beginning, I'm going to stay in until a nominee is selected, and I don't see how we select a nominee until we resolve Florida and Michigan. Again, this is about the general election for me. How do you, as a Democrat, expect to win in the fall if we disenfranchise 2.3 million voters who turned out to vote in Florida and Michigan? That makes no sense to me. השורה התחתונה היא אחת. הילרי קלינטון, למרות הניצחון השבוע, נמצאת במצב קשה. היא צריכה הרבה מזומנים, הרבה צירים, ובעיקר הרבה יכולת שכנוע כדי להצליח ולטעון שהיא בעצם המובילה במרוץ. We can only keep winning if we can keep competing with an opponent who outspends us so massively. גוטמן, וושינגטון. ותודה לדורית שינדל על הסיוע שלה בעריכת כתבה זו לשידור. מכאן לחלל, ישראל דחתה לשבוע הבא עקב תקלה טכנית את השיגור של הלוויין עמוס 3 לחלל מאתר השיגור בקזחסטן. ואילו ארצות הברית חוזרת לחלל ובגדול ומתכוננת לשיגור חללית למאדים, המסע הלוך וחזור יארך כ2.5 שנים. אבל עוד לפני כן ארצות הברית מרעננת את מסעות החלל לירח, וזאת לאחר כ40 שנה מאז נחת ניל ארמסטרונג על כוכב זה. הפעם ישו האסטרונאוטים על הירח שבועות, אף חודשים ולא כיממה כמו ארמסטרונג. בוב סיימון מן התוכנית 60 דקות של רשת CBS על ההכנות. From the mountains of Utah to the factory floors of Cleveland, from the Space Center in Houston to the marshes of Virginia, spacesuits are being tested, rockets are being fired, and capsules are being designed. The United States is once again aiming to launch astronauts to the moon, and yes, even to Mars. What's impossible? What can't we do if we want to do it badly enough? Gene Cernan was the last man to walk on the moon. He calls his trip on Apollo 17 a visit to God's front porch. Anything seemed achievable in those days. When I came back from the moon back in '72, I was stood on my soapbox and said, we're not only going to go back to the moon, we're going to be on our way to Mars by the turn of the century. You believe that? I believed it with my whole heart. But my glass has been half empty for the last 30 years. Now it's half full. It's half full because NASA is returning to what Cernan calls the romance of space, dramatic human missions to other worlds. And here's what will propel the astronauts, the new Ares rockets. But they won't be ready until 2015. We're using a lot of the technologies. Dr. Rick Gelbrick is NASA's exploration chief. A lot of people don't understand. They say, why can't we go to the moon? We've already been there. Well, we can't really roll up the garage door and dust off the Saturn V rockets. That whole infrastructure was dismantled after the Apollo program. The decision to dismantle Apollo and to cancel possible future trips to places like Mars was made during the Nixon era. The director of NASA today, Dr. Mike Griffin, says that was wrong. It has to rank as one of the colossal mistakes in history. And that mistake, he says, led to the space shuttle, which he believes doesn't generate as much excitement because it never leaves the Earth's orbit. Griffin says Americans are bored by the space program because NASA has run a boring space program. The space shuttle will finally be retired in 2 years. In its place, the new exploration program called Constellation.
There's no question that Mars is the ultimate goal. But why return to the moon? Why not go straight to Mars? If we didn't have a moon, we would, and we could, but it would be much riskier. To get to Mars, the astronauts will need to travel several 100 million miles before landing. If something goes wrong along the way, the astronauts would never make it back to Earth. Mars is a tough place to do business. Steve Squire should know. He is the principal investigator for the Mars rovers, Spirit and Opportunity. Squires and everyone at NASA were greatly relieved when they landed safely on the Red Planet 4 years ago. The rovers have been a huge success in exploring Mars and transmitting rare pictures from there. Prior to their landing, roughly 2/3 of all missions to the planet had failed. Squires calls Mars a spacecraft graveyard. The accuracy with which you need to target a landing site on the surface is like throwing a basketball from New York to Los Angeles and having it go through without touching the rim. If the astronauts make that shot, if they land on Mars, they will face a deadly environment. Radiation from solar flares, dangerous dust, and temperatures that average 60 below zero. And they'll have to do it for up to 18 months. That's how long it will take before the Earth and Mars align properly again for a faster return home. No astronauts have ever spent that amount of time on another world. Neil Armstrong was on the moon for less than a day. I think it's more responsible for us to go to the moon, check out these systems, make sure the life support systems, the space suits, all the things that we need for those long voyages work properly. The new lunar missions will be about more than putting flags in the sand. This time, NASA wants its astronauts on the moon for weeks, even months, to work out any kinks. And going to the moon, staying for months, wearing the spacesuit all the time? No, we plan to have habitats so that they'll have short sleeve environments. Houses on the moon? Towns on the moon. Towns on the moon? That's our goal. To help essentially colonize the moon, NASA is trying out a new generation of rovers. And here we go. During Apollo, the furthest the astronauts could ever venture out on their lunar rovers was 6 miles. The new rovers, NASA hopes, will let the astronauts explore 60 miles from their spacecraft. Technological advancements will help in another way. Think about this. There's more computing power in your average cell phone today than there was on any of the Apollo spacecraft that took the astronauts to the moon. What a ride, what a ride. The robot's now looking for this box here. This is another example of how the new missions might be different. And it's completely autonomous. Now, who's running the Robonaut? It's running itself. Meet Robonaut. It looks like a cousin of C-3PO. Wants to shake hands with you. It's an early model of a robot that might assist the astronauts with mundane and sometimes dangerous tasks on the moon. He's got the rock. Thanks, man. The astronauts who set up towns on the moon will need to learn to adapt. We're going to pull that away from under you, so you are going to be suspended. At the Glenn Research Center near Cleveland, engineers are testing a machine that simulates 1/6 gravity. Show me that you're ready to go. All right. They needed a guinea pig. You'll feel what it feels like to walk on the moon. You're doing real well. No matter how many times you see astronauts walking on the moon, you have no idea what it feels like. Without exercise in space, the astronauts could lose significant bone mass and also see their muscles atrophy. Hence, the surreal machine known as the vertical treadmill. We should sign you up for the astronaut corps. I'd sign. NASA isn't using the moon just to train for Mars. Next year, it will launch orbiters around the moon and then essentially blast the lunar surface. In the midst of the debris field, NASA hopes to find evidence of hydrogen, which could one day help fuel trips home for the astronauts. But will there be any missions for the astronauts at all? The biggest obstacle NASA faces is money. One critic has called the Constellation program Apollo on food stamps. During the 60s, 4% of the entire national budget was spent on space. Today, 1/6 of 1% goes to NASA. The average American's bill, if you will, for the space program is 15 cents per person per day. I don't know about you, but I spend more than that on bubble gum. And there are worries there could be further cuts.
Constellation is a tempting target in a difficult economy. The money squeeze is the main reason why the United States won't set foot on the moon until 2020. A Mars landing won't take place until about 2030. To defray costs for the trip to Mars, NASA may need an international partner. If it's up to Congressman Barney Frank, who tried to halt the Mars program, Americans won't be part of any human missions to the planet. Congressman, what do you have against Mars? I don't have anything against a lot of things that I don't want to spend hundreds of billions of dollars on. Sending human beings there for the sole purpose of proving that we can do it and bringing them back requires an enormous amount of money at a time when we have a serious deficit, when we are not adequately funding a lot of very important needs right here at home. Others wonder why NASA doesn't simply continue to send rovers like Spirit and Opportunity to Mars. This is a depiction of their arrival on Mars 4 years ago. Miraculously, they not only survived the landing, they have survived for 4 years on the Martian surface. They were originally supposed to last only 3 months. These are real pictures of Mars sent back by Spirit and Opportunity. The rovers are cheaper and don't put humans at risk. But what rovers can do in a day, humans could do in a minute. And manned missions to Mars could intensify a very important search, according to the lead scientist for the rovers, Steve Squires. We're exploring Mars fundamentally because it may once have harbored life. So by going to Mars, we can address basic questions like, how did life first come to be? Is life common or rare through the universe? These are big questions. Discoveries by the rovers have given hints to the possibilities of life on Mars. These perfect blueberry-like spheres on the surface are made of a mineral that is often formed in water on Earth. Last year, this white dirt appeared in Spirit's tracks. It was silica. The presence of water is required to produce such a high concentration. And inside what's known as the Victoria crater, Opportunity is finding proof that water once saturated the subsurface of Mars. Water is the essential ingredient for life, which brings up an if. It's a big if, but if you could show that life arose independently on 2 different planets just in this one solar system, when you consider the multitudes of solar systems that there are out there, it takes no great leap of logic or faith or anything else to believe that life might actually be commonplace throughout the universe. And if that isn't enough to think about, the real issue may not be whether there was or is life on Mars, but whether there will be life on Mars. I think Mars will figure prominently in the future of the human race. What do you mean? Well, I think Mars is, in the distant future, is another home for human beings. Human settlements on Mars. Is it all just a dream? Will the American public even support traveling to places people can barely imagine? That may be the biggest question of all. ובינתיים אנחנו חוזרים לנעשה על פני כדור הארץ, לפולין שמעצימה את מעורבותה בענייני העולם, משגרת חייליה לנקודות תבעירה גם מחוץ ליבשת אירופה. לפני ימים אחדים יצאה יחידת חלוץ פולנית לצ'אד אשר באפריקה כדי להשתתף בכוח של האיחוד האירופי שנועד להעניק חסות הגנה לפליטים המגיעים לצ'אד מחבל דארפור אשר בסודאן. יחידות צבא של פולין כבר משתתפות במערכה באפגניסטן ובעיראק לצד כוחות אמריקניים, שהרי ממשלת פולין הנוכחית חותרת להידוק היחסים עם ארצות הברית. פולין הסכימה גם להצבת מערכות טילים אמריקניות בשטחה. על המעורבות הצבאית של פולין אמר לנו בראיון בוורשה שר החוץ של פולין רדיסלב סיקורסקי. In Iraq we have had 18,000 Polish troops. In all, and at the peak we were responsible for 5 provinces. And I think we've done a good job. The job is now done. We are ready to hand over to the Iraqis by October. At the same time, we are strengthening our presence in Afghanistan. It's true that I was there in the 1980s, traveling with the Mujahideen who were fighting the Soviet Union at that time. And expelled the Soviet Union from Afghanistan. And we won, yes. And now we want to help democratic Afghanistan to establish full control and to exclude religious fanatics and terrorists from running about the place.
And I believe NATO has a job to do. We need more troops with fewer restrictions on them, and Poland is raising its flag higher. We are taking responsibility for a particular province. I believe there is also an important role for the EU, because a classic counterinsurgency is a political process. You cannot win by military means alone. You need the military to establish a basic physical security, but then you need to act politically, because you can only establish peace by co-opting elites and the ordinary people to the project of peace and of new democratic Afghanistan. And there I think the international community and institutions with a financial and economic clout, such as the EU, have a bigger role to play. Do you believe, Minister Sikorsky, that one day, we don't know when, maybe you know, that Iraq will be a democracy, and when the coalition forces will withdraw from Iraq? Do you have a timetable? That's not up to us. It's up to the United States. But I believe Iraq is already a democracy. And, you know, it's in places like Iraq and in Afghanistan, what we should admire is the fact that so many millions of people risking their lives nevertheless went to vote in higher proportions than we vote in some of our elections, risking nothing. So I think in those places the problem is not democracy, or rather the fact that, I mean, people want democracy, but they also want security, which is even more important. And there is a surge in Iraq, you know. There is an uprising against the coalition forces. No, I believe that in Iraq we are actually prevailing. I look at those charts of attacks, and there are fewer of them than a year ago. I think my impression is that the worst is behind us. We are far from being able to withdraw yet. I mean, all the forces, the United States in particular. But I think the corner has been turned. The worst is behind us. I hope, anyway. בשבוע שעבר נערכו בוורשה ברוב עם הטקסים לציון מלאת 65 שנה לפרוץ מרד גטו ורשה, ואנו שסיקרנו את הטקסים בהשתתפות נשיאי ישראל ופולין, חמקנו לשעה אחת לאתר ברחוב מילה 18, שבו היה בונקר הלוחמים בפיקודו של מרדכי אנילביץ'. עמנו היה העיתונאי נוח קליגר, בן 82, איש ידיעות אחרונות, שהיה כלוא ב5 מחנות ריכוז והשמדה. קליגר היה ממעפילי האונייה אקסודוס, שהיום הלך לעולמה מפקדה יוסי הראל. במשך כשעה שוטטנו באתר הצנוע, שבו לא ביקרו המנהיגים. נפגשנו באקראי עם בני אדם שנזדמנו, הגיעו לבקר במקום. פעם היה כאן גטו ורשה. נוח קליגר כבר ראה עשרות טקסים בפולין, אבל הפעם היה קליגר בפמליית הנשיא. החיילים עברו איפה בסך גם לכבודו. זה המקום המסמל יותר מכל דבר אחר את המרד של הגטו, ואת הגטו עצמו הרבה יותר אפילו מאנדרטת רפפורט. יש השמות של אלה שנפלו באותו הבונקר. כל הארגון הלוחם היהודי היו צירים כמובן, אנשי תנועות הנוער. לכן הם כולם היו צירים. המפקד עצמו, אנילביץ', שהיה בן 24 כשהוא נפל. קליגר ממעפילי אקסודוס הוא העיתונאי הישראלי המזוהה ביותר עם השואה. כ120 ביקורים כבר עשה באתרי ההשמדה. לא, הרגש בהחלט לא נשחק. אני כל פעם בא וכל פעם מתרגש. כי אני אמנם חי את ההווה, ואולי עוד קצת עתיד למרות גילי, אבל העבר הוא, אני לא יכול להשתחרר מהעבר פשוט מאוד. אני שריד אושוויץ, עוד כמה מחנות אחרים, ובשבילי העבר הוא היום, העבר לא אתמול. לא שאני חי בעבר, אני אדם מאוד מאוד מחייב חיים טובים וכולי וכולי, אני אופטימי. אתה קצת בוהמיין, אם מותר לי. בהחלט, ללא כל ספק, אני באמת אוהב חיים טובים, ואני גם משתדל, אבל יש דברים שאתה לא יכול למחוק אותם.
כאן היה הבונקר, המפקדה. בדיוק מעל, זאת אומרת, מתחת למדרגות, כל זה היה הבונקר. הבונקר היה גדול אגב, והאנדרטה בנויה אגב מאבני הבונקר. והמעניין הוא שכבר אז, כשהקים אותו, באמצע שנות ה-50, הם כתבו אותו ב3 שפות, בפולנית, ביידיש וגם בעברית. הפקודה הנאצית להקמת הגטו יצאה כחודשיים לאחר פלישת גרמניה לפולין. ועד למרד באפריל 43 גורשו מן הגטו להשמדה כ-300,000 יהודים. זה היה הגדול בגטאות. מרד הגטו היה הגדול ביותר. הלוחמים החזיקו מעמד כחודש ימים. אין יהודים ברחוב מילה. מאות אחדות של יהודים מתגוררים בוורשה. אין שריד לגטו. כאן משני צידיו של רחוב מילה יש רגיעה, רחוקה מהמולת הטקסים. מזדמן למקום מבקר אחד באתר הבונקר של אנילביץ', אדוארד, בנו של דייג שראה כילד את הזוועות. A w tym czasie zgłosił się do mnie chłopiec żydowski. Po polsku mówił słabo, bardzo słabo. Był ode mnie o 1 rok starszy. Ja miałem 13, a on 14 lat. I zrobiłem mu miejsce w stogach po dziedzicu okolskim. Stały nad Wisłą wielkie stogi. I tam mu wyciągnęliśmy słomę i w tej słomie mieszkał przez 5 miesięcy. A ja mu donosiłem kradzioną rybę, chleb i go karmiłem przez 5 miesięcy. Był to mój przyjaciel, zawszony, ale ja wiedziałem, że nie mogę ujawnić tego przed Polakami, bo to groziło i mojej śmiercią, i śmiercią mojej rodziny. A mimo wszystko podjąłem takie coś. Jestem zarejestrowany w Instytucie Żydowskim. Moje dokumenty są w Instytucie. Jako dziecko, które ratowało dziecko. אם אפשר לומר את זה בצורה, הייתי אומר, הבולגרית ביותר, זה אתר תיירות חשוב בוורשה. באים אלפי תיירים מכל העולם, לא רק יהודים, והם מראים להם את העניין, כי הפולנים גאים אגב במרד גטו ורשה, כי אלה שניצלו בנס השתתפו במרד הפולני אחר כך באוגוסט 44. אל האתר מגיעה קבוצת תיירים. מתברר שהם גרמנים. אנו חשים להאזין לדברים. הם יאמרו לנו שהגיעו לכאן מהמבורג. המדריך שלהם מסביר בשפה יבשה. הוא מתמקד בתיאור הקרב שהתנהל בין הלוחמים מן הבונקרים לבין הצבא. Ich heiße noch Flieger, komme aus Israel, wir kommen alle aus Israel natürlich. Ich bin ein Auschwitz-Überlebender, das heißt, ich trage die Auschwitz-Täternummer. Das beweist so, dass ich sehr alt bin. Es gibt keine jungen Überlebenden aus Auschwitz, weil das Ganze passiert ja vor über 60 Jahren. Ich war auch ziemlich jung. Und ich bin heute, was man so einen Historiker nennt. Das heißt, ich tue das, aber nicht mit Gruppen, sondern in Unis und in der ganzen Welt erzähle ich natürlich nicht nur Auschwitz, sondern überhaupt, was sie Holocaust nennen und was wir Shoah nennen. Ja. Was empfindet ein Durchschnittsbürger, ein deutscher Durchschnittsbürger, wenn er das sieht und hört, vor allem hört, weil vom Sehen ist ja nicht mehr viel da, wenn er das alles hört, was empfindet er? Kann mir einer von den Herren oder den Damen vielleicht darauf antworten? Allgemein hier fragen würden, dann sind wir sehr schockiert, sehr bedrückt und können es im Grunde genommen gar nicht fassen, dass Menschen so etwas überhaupt gemacht haben. Ich glaube, wir empfinden Scham, dass so etwas aus Deutschland kommt, passieren konnte. Man kann es nicht, wie Sie sagen, man kann es nicht fassen, aber es ist furchtbar. Und das stimmt an sich. Ich will Ihnen danken für diese beiden Bemerkungen, die wirklich das aussprechen, was ich mir sowieso vorgestellt habe. Aber Sie müssen eines bitte bedenken. Es waren tatsächlich Deutsche. Es war nichts anderes. Ich zum Beispiel habe
Wir benutzen das Wort Nazis nie. Und aus einem ganz einfachen Grund. Es gab kein Volk, das Nazis hieß. Das ist nicht ein Volk, das von irgendeinem anderen Stern auf die Erde kam, 12 Jahre hier gewütet hat und wieder auf den Stern zurückgeflogen ist. Ja? Ich würde ganz gerne sagen, dass ich mich seit 1980 etwa, ich bin 1943 am 9. Mai geboren, einen Tag später als auf der Tafel, seit etwa 1980 intensiv mit diesen Fragen auch hier in Polen beschäftigt habe und kämpfe eigentlich auch, weil ich jetzt hier bin, gegen das Vergessen und gegen das Desinteresse und das Abwiegeln vieler Landsleute und Zeitgenossen. Das ist vorbei, das ist Vergangenheit, lass uns mit der Vergangenheit zufrieden. Nein, das ist eine Vergangenheit, die man nicht vergessen darf. Für mich das Wichtigste und ich werde wieder ein bisschen missionieren in meinem Bekanntenkreis mit solchen Gedanken. אתה סלחת לגרמנים. לגרמנים דאז בטח לא. אני לא דיברתי בחיים שלי. והיום? היום זה גרמנים בשדר שלישי ורביעי. אי אפשר כבר להאשים אותם בשום דבר. לא רק שהם לא חיו, גם האבא שלהם לא חי. אתה לא מחרים את גרמניה. לא. ולעניין אחר, השבוע צוין יום כדור הארץ ובאינדונזיה נאבקים דייגים בנזק שגורמת התחממות כדור הארץ למושבות האלמוגים, שהן מקור מחיה לדגה ולדייגים. את המאבק של הכפריים לשימור מושבות האלמוגים מתעד צוות של הטלוויזיה של האו"ם. הנה. Beautiful, complex and full of life. These coral reefs sustain over 1,000 different types of fish. The reef nourishes and supports them, even providing smaller species with protection from larger predators. They rely on this vibrant underwater landscape for their very survival. But they aren't the only creatures depending on it. These Indonesian fishermen count on reefs too. It's their source of livelihood. It's where they catch ornamental fish which fetch a high price in the international market. Recently, though, the fishermen have noticed their hauls are becoming smaller. Their way of life is under threat, and so is the existence of this magnificent ecosystem. Wayan Gombal is a fisherman living in the village of Les on the northern coast of Bali near the reef. Here, 98 families live off the sea. Our community was facing a dropping income. Coral is very sensitive to changes in the environment. It is threatened on two main fronts. First, by rising sea temperatures caused by global warming. As the water becomes warmer, it bleaches the reef, causing it to lose its pigmentation. If this process is extreme or prolonged, it can ultimately be fatal to the coral. Destructive fishing practices are also harming the fragile reefs. Indonesian fishermen sometimes spray cyanide in between the layers of coral in order to increase their yields. It sedates the fish, making them easier to catch. However, the poison is extremely toxic to the surrounding coral and its inhabitants, harming all in its deadly path. Once the coral goes, it takes years, even decades, for it to grow back. In the face of such disaster, Gombal decided something had to be done, and quickly. He brought his village together to work out ways to restore the coral reefs. His first step was to convince the villagers to go back to using more traditional methods of fishing. Some said, how would we feed our family and children? That was because they didn't understand. After several people understood, they also persuaded their families and friends to use nets. The most sought-after species in this area are brightly colored tropical fish. They're worth 115 times the price of their ordinary-looking counterparts.
but they must be caught and sold alive to be of any value. Catching them with cyanide greatly reduces their chances of survival. They are worth nothing dead. So using nets makes sense and increases the village income. But that alone would not be enough to stave off the coral's destruction. Gombal realized he had to set in motion an underwater revolution. In order for catches to become truly sustainable, he set about repairing the already damaged coral reefs. This would be a painstaking process which involved the establishment of underwater coral farms. With the help of NGOs like the Global Environment Facility, fishermen were taught how to treat and replant coral at the bottom of the sea so that once again it could flourish. After the coral becomes bigger, we can cut and plant it again so that the coral grows. Life is slowly re-emerging. Some species of fish thought to be extinct have come back to populate this part of the ocean. This rejuvenation of the coral has not only attracted more creatures, but also more cash into the village. Now eco-tourists dive around the reef, gazing at wondrous and exotic sights. With the resurgence of ocean life, Wayan Gombal set up a community-owned fish export company in 2003. This was a daunting task for an isolated community. But the business became a booming success. With the improved incomes, families are sending more girls to school, a privilege that not long ago was reserved mostly for boys. Women are now participating in company meetings and in the decision-making process. Everyone now realizes the future of the village depends heavily on the health of the coral reefs. It is very important to keep the environment around the sea clean. Moreover, most of us live near the coastal line. If we are not smart in cleaning up our environment, we will suffer the consequences. Things have improved, but the fate of the reef is still not completely secure. Many green experts argue that without controlling global warming, coral still faces an uncertain future. In the meantime, Gombal and the village will keep caring for the reef. ונחתום את המסע שלנו בוושינגטון. עוד מוזיאון הצטרף החודש לשורת המוזיאונים בוושינגטון, במרחב שבין אנדרטת לינקולן לבין גבעת הקפיטול. זהו הניוזיאום, כלומר מוזיאון החדשות, התקשורת. הקמת הניוזיאום נמשכה 7 שנים, הושקעה בה $450 מיליון. עברון אפרתי. I did not have sexual relations with that woman. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. התקשורת האמריקנית, כלב השמירה של הדמוקרטיה, מסקרת את האירועים הפוליטיים ולעיתים חושפת את המנהיגים במלוא חולשתם. עכשיו היא זוכה להכרה במוזיאון חדש. גם מייקל בלומברג, ראש עיריית ניו יורק, שחש לו אחת על בשרו את שבטה של העיתונות המושחזת, סבור שהתקשורת היא חלק בלתי נפרד מהתרבות הפוליטית בארצות הברית. What's really wonderful about this country, and what's wonderful about a free press that is the only thing that keeps us a democracy. It is the protection that we as citizens have. את פני המבקרים מקבל לוח שיש ענק שעליו חקוקות 45 המילים בתיקון הראשון לחוקה המבטיח את חופש הביטוי. מאות כותרות ראשיות מוצגות במוזיאון ומעניקות הרבה כבוד לעיתון של אתמול. מההתקפה האמריקנית במנילה, דרך תביעתה של הטיטניק, ומי שרוצה יכול להתעדכן גם בתוצאות הקמפיין הסוער של המתמודדים הדמוקרטיים במרוץ לנשיאות ארצות הברית, קלינטון ואובמה. הסיקור החדשותי האמריקני והעולמי ביממה הראשונה להתקפת הטרור ב-11 בספטמבר מוצג באגף מיוחד, והוא משתף את הצופה בדילמות שעמדו לפני העיתונאים בעת סיקור האסון. בלב האגף הוצבה האנטנה המקורית מגג המרכז הסחר העולמי. דרכה שידרו תחנות הטלוויזיה והרדיו בניו יורק. האבנים מחומת ברלין הן המיצב הגדול ביותר המוצג מחוץ לגרמניה. מרביתן נהרסו או נבזזו.
החומה מסמלת את יכולתן של המילים להבקיע דרך ולעשות היסטוריה. Visitors can now come to the museum and relive many of journalism's most important moments. They will read old stories, look at photographs, watch videos, and be reminded that what is now history was once that morning's banner headline. סיקור האירועים הגדולים של המאה ה-20 משתקף ב1,000 תמונות של צלמים זוכה פרס פוליצר היוקרתי מאז 1942, בהם הצלם הישראלי עודד בלילתי. I thought it was really spectacular. The photograph exhibits alone, the Pulitzer Prize, there are a lot of moments where I just had to maintain composure. It was just really exciting to see how the media has shaped so much of American history, particularly in the last 40 years. For someone like my age, I've grown up with a media era, so it's been fascinating to see my life as it's been documented in the newspapers. אגף הנצחה מיוחד מוקדש לעיתונאים וצלמים מרחבי העולם שנהרגו בעת סיקור חדשותי. מהעיתונאי הראשון שנהרג במאה ה-19 ועד ל143 עיתונאים וצלמים שנהרגו בשנים האחרונות בעיראק ובאפגניסטן. לצד התמונות, כלי העבודה שלהם שנמצאו בין ההריסות, בהם המצלמה. דרך ארוכה עבר עולם התקשורת האמריקני מהעימותים הסוערים בין ג'וזף פוליצר, ויליאם רנדולף הרסט והעיתונות הצהובה לפני 110 שנים, ועד לתקשורת האלקטרונית הרב-ערוצית. המוזיאום מנציח אפוא את האמירה, התקשורת אשמה בכל.